is not a single day that I will go by, my son, that I will not cry for you. You have gone so soon, and I will forever miss you and cherish you. We are sitting memories together. I love you, my son. Continue watching over me as you rest in peace with angels till we meet again. Fred and Victor, nawapenda sana. Yes. Mimi naweza sema wasiwe ipumzika duniani na kizazi chao, sababu ameniumiza clean. Mimi hata singetaka Rini mtu mwingine aliye vile nimelia. Singetaka mtu mwingine Rini asikie uchungu vile nimesikia. Mimi nimesikia uchungu mwingi sana. Hata hakuna kitu naweza sikia vile nimesikia. Unaweza nifanya nini nisikie uchungu nimesikia? Nothing. Yeah, hata kama nikufe saidi, sisi nikasikia uchungu. It is very painful. You don't have any children. I have only 2 boys. Na nilikataa hata kuolewa. Nikasema let me brought my kids up. Nikakataa mambo mingi. Nilijinyima mambo mingi sana. Nilijinyima sana. Nikasema I'll work hard. Sababu mali kulikuwa violence na nimetoka kwa Bwana. So nikasema I'll work hard and I'll give my children the best. So, mimi sio mtu akupumzika. All the time I was working, thinking about them. Hao watu waliwaua, wakijua vile waliua watu wazuri. Hawangefanya hivyo. Lucy Wanjiru Muridhi. Muridhi is my dad and my mom is Angela Wakaridi. I was brought up by Nyahururu na nimekuwa vizuri na kama watoto wale wengine. Na nikaja kupata watoto wangu on 1991 when I was 18 years, my first born Frederick Muridhi. And Victor Mwangi when I was 23 years. Yeah. Nimelea watoto wangu peke yangu. Actually, I'm a mother of 2 boys and the 2 boys were killed in Kitengela. There were 4, but wawili ni wangu, Frederick Muridhi and Victor Mwangi. Nimekuwa na watoto wangu kwa mimi nimewalea peke yangu na nimewalea na njia mzuri. Although I was a very harsh man, mama, nilikuwa mimi niko strict kwa watoto sana, but they are very good boys. Na nimewasomesha vizuri. Nimewasomesha, walikuwa nasomea Girigil primary school boarding. Then nikawapeleka secondary school. Mmoja akasomea, sasa naongea story zao wawili sababu they are 2. Yes. Mmoja akasomea Githuguri na huyo mwingine akasomea Nyahururu Highway. Na wakamaliza shule vizuri. My first born Frederick Muridhi akamaliza na akaenda NIT College, Nairobi Institute of Technology. Na akamaliza vizuri na akapatiwa diploma. Na the second born Victor Mwangi akasoma na akamaliza vizuri. Nikampeleka EDMI iko hapa Nairobi. Yes. Ya akasomea Saudi Engineering. Na akapata diploma. Mimi nilikuwa mama wa kuhaso from the beginning. I was a hooker before, lakini Mungu akanijalia nikakuja in business, nikaanzia kufanya mambo ya nguo from Dubai, Turkey and China. So nimekuwa na wao vizuri. So you brought them up by themselves? By themselves, yeah. And if I may ask, where is their dad at this point? I was married many years ago na tukakuja kudivorce. Yeah, to divorce 2000. It was a domestic violence. So even
the feeder, they helped me to quit, to move out from the house because it was very bad. Tukapelekana kotini and the man was wakapatiwa restraining order. Okay. So asinikaribia 100 meter. So tukaachana na yeye from that day. Akaenda njia zake na mimi nikabaki na watoto wangu. Okay. So from there nikaanzia kuwarea peke yangu from 2000. So biashara hapa na hapa, milango ikafunguka? Yeah, milango ilifunguka cause I was starting my business. Nikajaribu biashara yangu, nikaanzia biashara yangu 2000 na nikaendelea vizuri. Like 2 years the husband came and take everything. So Baba ya watoto? Baba ya watoto akachukua kila kitu na nikaachwa bila kitu. Rafiki zangu akanifanyia harambee, nikapata amount of money na nikaweza kuendelesha biashara yangu. They are very good friend of mine even today in Nairobi. Na nikaendelea biashara yangu. So nikakuwa hivyo kidogo pole mpaka Mungu akanijalia. Nikawa sasa naenda Dubai. Sasa nilikuwa naenda Kampala, naenda Dar es Salaam. Mungu akanijalia nikawa naenda Dubai, nikaenda Turkey, nikaenda China. So nimewa brought up alone. Alone. Yeah. Na life ilikuwa tu poa? Life ilikuwa mzuri. Walikuwa wamependa shule? Watoto wangu walikuwa wanapenda shule. Like friend, let me talk about the friend. Friend ni ule mtoto ambaye ni muaminifu sana. Ni mtu ambaye is a obedient boy. Even if Victor is always obedient boy, but ni yule mtu ambaye hawezi akakukasilisha hata kidogo. I think the last time nilimpiga ilikuwa 5 years. Ni yule mtu tu ananyenyekea. Hata kifita hata kidogo. Yeah. Ni mtu ambaye hata shule hajaifukuzwa even one day until amemaliza mpaka form 4. Even school fees, I have never go there to pay the school fees. Nilikuwa napatia pesa aende akalipe shule. But the second born ni disturbed kidogo. Huyu Victor. Yes. Victor amesomea shule kadhaa 2 hivi 3. He was a disturbed boy. But ni yule kijana alikuwa hata akini disturb, yule kijana alikuwa anafanya mimi nifurahi haraka sana. Yeah. Alikuwa happy. Yani akinifanya kitu tu nikasirike, atakuja tu kuje kwangu na afanye mimi tu nifurahi. Yeah. Okay. Yeah, walikuwa watoto wazuri sana. Yeah. Na biashara, walikuwa na biashara zozote? Mimi wakati Fred alimaliza shule college, aliandikwa na Makini School as an animator. Akawa anafanya animation huko na akafanya vizuri sana, na mtoto mwile ambao anajua kusave pesa, cause hata alisave pesa wakati huo mpaka akanunua hii machine iko hapa, the printing machine. Yule mtu ambaye organized. Yeah. Aliandikwa na Makini School. Alafu from there akaenda akaandikwa na Kameme, another company ya mtu anaitwa Philip. Alikuwa anafanya animation Kameme, ilikuwa inaitwa Satai. Yeah, ilikuwa nakuja every Saturday. Naye huyu mwingine akamaliza shule, akaniambia mama, akaandikwa na kampani nyingine, lakini akaniambia no, hataki kuandikwa. Yeah, anataka kufanya biashara yake. So alihaso kidogo na mimi nikahaso kidogo, tukanunua, ako na Saudi engineer, ako na Saudi PA system yake. Wow. Yeah. So they were focused. They were focused. Yeah. Ni wale watoto wako focused. Hata huyu wakati the first born wakati alinunua hii mashini yake ya printing, aliweka kazi Monyo Road. Akaweka kazi Monyo Road ya printing, inaitwa Fred Pell Creative. He's a creative boy. Yeah. So after that akaniambia sasa mom, mimi sitakaa na wewe. Nitakaa peke yangu. Nahama sasa. Nitahama. Nikamwambia is okay. Akahama, akanunua vitu, alikuwa na pesa, akanunua vitu zake za nyumba, kila kitu, akaenda akakaa Kahawa West. Yeah, akakaa Kahawa West na sisi tukabaki na huyu mmoja hapa. Huyu hapo amemaliza college. Yeah. So, mimi nilikuwa kwa biashara zangu. So, ile kitu ilifanya mimi niende Ulaya in the business, nilichukua loan. Equity Bank. Ilikuwa 4.5 million plus the interest, I think ikawa 5 million. So nikaendelea na biashara yangu, nikaenda China. Kwenda China nikaweka container vitu. Nilikuwa nauza handbags sana, nilikuwa na duka Isili, nilikuwa na duka Town. I was doing very well. Okay.
nikaenda China, nikaweka container vitu zangu. Unfortunately, wakati nilifika Kenya for 2 months, hawa Chinese walinipatia rubbish. Kila kitu ilikuwa mbaya kwa hiyo container. Kusina kwanga ni kubahatisha. Ilikuwa tu ni hata kule nilikuwa naenda sana. But nilikuwa naenda nanunua vitu ambayo ninaona. But that time nilienda nika order, nika make order. When you go to China, they don't have shops, big shops. They have something small for order. Like una order kitu ili unataka, ili unaona ni mzuri. So nikaonda vitu zangu na nikawachia. Nikarudi Nairobi. Kuja walinipatia vitu ambayo hazingewezeka kuuzwa. So from there it to struggle to sell ile nilikuwa nayo kwa duka. Upatu na kulipa hii loan. Nikaripa. Nikasikia mahali pengine imenifika hapana, nimeshindwa kabisa. Wakanithreaten, wakaniambia hata nishota. Nikangangana kulipa. Lile nilipa hiyo loan mpaka ikabakisha 580. But the pressure was too much. Watakuja kunishota. But one day walikuja. Wakachukua kila kitu kwa nyumba. Sababu nilikuwa nimeweka surety nyumba na duka zangu. Wakakuja wakachukua everything kwa duka na wakachukua vitu zote za nyumba. So nikaachwa bila kitu. Nilikuwa na gari, nikauza, nikawaripa. So nikakaa bila chochote. Sasa tukiwa na watoto wangu, we are like, tulikuwa tunasikizana, tunaongea. Unajua huwa watoto wangu ni kama bwana yangu, ni kama rafiki wangu, ni kama my friends. Because nimekuwa na wao kila wakati. Kitu kifanya na wao, tulikuwa tunafanya kila kitu na wao. Na walikuwa nanisikiza sana. Nikawaambia nao, mimi Lynn ni ule mtu ambaye kukosa pesa sio jambo inaweza nifanya ati nisubuke sana. Mimi ni yule mtu I'm so aggressive. Nikikosa najua kesho nitapata. Biashara ikianguka ama nifunge hiyo duka, ninajua kesho nitaamuka. So nilikuwa nikaambia my boys, Fred now mumeona vile kumeenda. The second born he was a joker. Alikuwa ananiambia mama, unaona vile tulikuwa tunaweka mkeka hapa. Tunakaa hapa chini kwa mkeka. Ananiambia mama, unajua Waislamu wanakuanga wazuri sana. Unaona vile wanakaanga chini wananga viti. I think hii maisha ni very comfortable. Hata hakuna haja kununua viti. They always encourage me. Hakuwa nataka kuona mimi nikiwa na stress. So nikawaelezea mimi what I was thinking now, because hatuna kitu, hatuna duka, hatuna gari, hatuna vitu za nyumba. Nataka niende nika look for a green position. I want to go to UK. Wakania mama, but you are grown up, you can go. Sasa Victor alikuwa naenda nini kuhaso, hakuwa ameandikwa saa hizo. Naye friend alikuwa kazini Kameme, alikuwa nakafanya na Kameme. Akaniambia mama, you can go, now you are big. Okay. Nikamwambia sasa washa niende. Wakaniambia is okay. Even wali escort tu watu wawe wawili tu na my brother kwa airport. Wakaniambia mama, just go and we are going to pray for you. Sasa ndio mimi nikaenda Ulaya. Kwenda Ulaya nilienda kule unajua huko wakati umeenda pale huwezi kuta tu maisha ikuwa mzuri cause ujui umeenda tu mahali ambayo kwa hivyo haufahamu. Wakati nitoka huku nilikuwa na stress sana sababu ya hii loan ya Barclays Bank na hii mambo yote. Huyu kushotwa, watoto umewaacha, sina pesa, sina nini. Mahali nimeenda Ulaya nao hakukuwa na mwelekeo, sijui nitaanzia wapi. So nilitoa stress hapa. Hata nakumbuka nilikunywa dawa za pressure for 2 years. Nilitoa stress hapa, nikapeleka kule UK. So kule nilienda, the life it was not easy. Nilienda nikapatwa na depression pia na nikapatwa na anemic. One day nikaenda madi, nikapelekwa madi kazi, nikaenda kufanya kazi for 2 months. 2 months nilienda nikaanguka. Mlikuwa mnafanya kazi za aina gani? Kazi ya care. That it was called domiciliary. So unaenda kwa hii nyumba, unakuta client, unamfanya care, unamuosha na kila kitu, then unaenda kwa ile nyumba ingine hivyo. But one day nilienda nikajisikia siko na nguvu kabisa na nika-collapse. Nikapelekwa hospitali. Nikaenda hospitali nikalala, nikaenda mpaka ICU. Nikalala hospitali inaitwa Oxford for one month. Nikawa
tena nikarudi, sikuwa na mahali ya kwenda wakati nitoka hospitali, but I have a good friend of mine called Rona, akakuja kanichukua, nikaenda kukaa kwake. After kukaa kwake, nikakaa like 3 months, na Mungu ni mzuri sana. 3 months nilikuwa na nguvu, nikaenda kufanya kazi. Nilikuwa najikaza tu, nikaenda nikafanya kazi mahali tu ya care. So nikafanya kazi nikaenda kwa nyumba ya mtu, nikafanya kazi kwa home care, tena from there nikaenda kufanya kazi kwa nyumba ya mtu. Lakini sasa ilikuwa tu kuangalia mama. Yes. Lakini mama alinipenda sana, alinipenda sana. Na akasema hakuna mtu mwingine atakaa kwa nyumba, ni mimi nitakaa kwa nyumba. So ilikuwa 2019, 2020 corona kakuja huko. Sasa akasema ni mimi nitaishi kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo mimi nilikutwa na corona kwa hiyo nyumba, nikakaa huko mpaka wakati nilikuja. Kwa hivyo hata UK nimefanya kazi tu home care, domiciliary and that sijafanya kazi mahali kwingi. So ulikuwa tu unajaribu. Nilikuwa najaribu sana, tena mimi ni ule mtu ambayo anapenda kazi sana. Mimi I love nikifanya kazi yako ama mimi nakuanga na hiyo upendo. Hata hiyo care nilikuwa nasema I think care is in me. Kwa wakati nienda kuosha hawa mama, na nilikuwa nafurahi. Nilikuwa naona ni kama it's good, ni kitu sio hata kama ni pesa. Mimi sijaidharau kazi yangu. Even hawa watu walikuwa wananiambia, Lucy, you are not doing this work for the money. Mama alikuwa ananiambia hivyo. Ni kitu ilikuwa tu ndani yangu. I love care. So nikafanya kazi for 2 years until the day nilipata habari za watoto wangu. Nikiwa kwa kazini. Let's say, wacha nirudi nyuma kidogo, Lina. Mwezi wa 3 nilifeel kama I want to pray for my children. Na nikaambia mama yangu akuje. Angalia hao vijana vile wanakaa. I know they are very good people. They are responsible. But nikamwambia mama, kuja tuombee watoto wangu. Kujeni mkae na watoto wangu na muone vile wanaishi. Mama akakuja na mama yangu. Wakakaa huku hata hiyo reji ilikuwa na picha umepigiwa huku hiyo wakikata maua. Wakakaa huku for 2 weeks. Wakaniambia, Lucy, watoto ni wazuri, hawana shida. Wakarudi Nyahururu on April. Nikamwambia, baba, can you go back there? My father is a pastor, 7th day. Nikamwambia, baba, can you go there and uangalia watoto vile wanaishi? Kaniambia, akakuja. Kaniambia, but Wajiru, watoto ni wazuri, usiwe na shida. Lakini baba, nataka waombewe. Nataka waombewe nini? Protection. From March I was feeling watoto wangu wapewe protection, and even I don't know why. You were feeling it. I was feeling it, yeah. So baba akakuja kaniambia they are good na hawana shida yoyote. Akarudi. On March tena nilituma my sister from Uganda called Purity. Nikamwambia, Purity, can you come here? Enda huko, sababu Purity na watoto wangu nimewalea pamoja sana. Sababu Purity the last born wameachana na 5 years na so Fred. Kama brothers na sister. Wamekuwa brothers, yes. Na wamekuwa very close. Na walikuwa napenda Purity sana. Hata wakitaka kitu yao ya ndani, the secret, mtu lazima waambie Purity. So nikaambia Purity, go there na uangalia watoto vile wanaishi. Akakuja huku kutoka Uganda, akakaa na wao for 3 days. Na 3 weeks. Na nikamwambia, talk to Fred about the marriage because now amekuwa lakini alikuwa na girlfriend. Yes. Nikamwambia girlfriend yake nenda ukae na yeye chini, na nilikuwa naongea na girlfriend yake nikiwa UK. Is a nice girl called Mire. Nilikuwa naongea na wao na waambia wakae pamoja, why are you not staying together? And me I'm getting mimi nazeeka, me I want wajuku. So my sister akakuja huku akakaa na wao chini, akawapeleka to Livers. Walikuwa wananipigia picha wakiwa to Livers. Wakaongea, wakasema watakaa pamoja na hawana shida, wanataka kutafuta pesa, sijui. Nikawaambia wanatafuta pesa za nini? Wakuje nyumba wakae tu hapa ni bure. If they need support, I will support them, lakini waishi pamoja. Because wamekuwa friends for 3 years. Yes. Yeah. So Washua kaniambia tumeongea na Fred na watajipanga vile watakaa pamoja. Sasa ilikuwa March. Okay. Huyu mwingine Victor ananiambia tu nitaoa tu msichana mzuri sana. Na ule nitaoa msichana anakaa kama wewe. She's a joker. He's a joker. Ukimwambia Fred Victor
Victor, you don't, sijaiona rafiki yako, sijaiona girlfriend yako. Akaniambia mama kako wapi? Ananiambia mama nitaoa, lakini nitaoa very 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 beautiful lady like you. Kutoka mail mimi nilikuwa nasikia kuna kitu nataka kuomba. Na nilikuwa nawaambia Fred, mimi najua wewe unapenda Mungu sana. Fred ni yule mtu anapenda Mungu, anapenda kuomba. Lakini wewe mwingine ana saa wingi na kuomba. Fred, ukienda mahali ukitoka nje ukirudi just ambia Mungu akuprotect na akurudishe. Hiyo ndio ilikuwa story yangu. Unaambia Mungu tu nipeleke na unirudishe. Fred anasema mama mimi huomba sana. Lakini mwingine tu namuombeanga sababu najuanga hajui kuomba. On July Fred aliniambia mama nataka kufunga duka. Alikuwa na duka kubwa sana ya printing. Nataka kufunga duka. Nikamwambia unafunga duka sababu gani? Nikamwambia nataka kufunga duka because nataka kufanya kazi nyingine. Because of this corona na nini, nitafanyia kazi nyumbani online, nifunge duka. Na akaenda akaambia the landlord atafunga duka. Landlord akanipigia simu. He's a good friend of mine. Akaniambia Fred anafunga duka sababu gani? I think wakati kifo inakuja mtu anakuanga prepared. Akaniambia mama I want to close it. Why? Sababu kazi sio mzuri. Nikamwambia ni rent, I can pay you rent. Akasema hapana, wacha ku struggle because you are doing project there. So wacha tu nifunge, mimi nitafanya kazi home. Kila mtu siku hizi anafanyia kazi nyumbani. Huyu mtoto alifunga vitu zake vizuri. Ako na mashini nyingi sana, ako na printing machine, ako na hii press heater ya t-shirt, ako na vikombe. Akazipeleka kwa huyo mtu the landlord, akaziweka kwa ofisi. Akanipigia simu Rini. Akaniambia mama nimeria sana and I don't know why. Wakati nimefunga hiyo duka yangu nimeria. Nikamwambia kwa nini Fred? Sijui nini imenishika. Nimepaki vitu zangu vizuri na nimeria. Akapigia wa Purity simu. Akamwambia wa Purity nimefunga duka. Na sababu ya kufunga duka sijui ni nini, lakini mama alikuwa anataka kunisupport na rent, but nimesikia tu acha nifunge duka nifanyie kazi nyumbani. Washoka mwambia can give you money for rent. Kama ni rent akamwambia no, I want to work home. Lakini nimelia sana. Hata wakati niliweka simu chini, wakati niliongelesha sababu hata alikuwa na ria kwa simu. Na ni yule mtu ambaye aliangi. Nikamwambia friend, let me encourage you. Mimi mama nimekuwa kwa business for many years na nimekuwa nikifunga duka. Ukisikia kama hiyo duka inakufinya tu ni rent peke yake, unafind another alternative. Kwa hivyo kufunga duka usilie, that is normal, that is life. Na unajua mimi vile ninakuanga nafunga inafungua hii nafanya hivi. So hii ni life. Akaniambia is okay mom, na akarudi nyumbani. Akafunga duka, akaeka vitu na akarudi home. August walikuwa nafanya hii project hapa nje. Hii kujenga. Let me tell you, hakuna watu honest kama hao vijana. Walikuwa very honest. Hakuna dururu yangu wakekula. Walikuwa wananiambia mama, remember your desire. Sababu niliwaambia when I go to UK, I will try my best to build that house there because I'm getting old. Kwa hivyo nikija niwe na karitame nikae kangu. Sasa walikuwa wananiambia mom, remember your desire. Remember your desire. So it's okay. So they are very good boy. Sikuwa hata nilikuwa naambiwa na watu Lucy hata watoto wa Nairobi siku hizi wanapatiwa pesa wanakula, usiwe wanapatia watoto wako pesa cause ukiwapatia siku hizi wana misuse pesa. Nikawaambia but not mine, sio wangu ni vile nimekaa na wao waweza wakafanya hivyo. Lakini nilikuwa naona vile walikuwa wanafanya. Sasa Lynn on 6th August wacha nikuje, ilikuwa tarehe 1 hapo. That week ili wapate hiyo damage. 1 week on Monday nikapigia pastor rafiki yangu simu. That week nilipigia Reverend. That month nilipigia Reverend wa Jama our PCA church. Nikawaambia Reverend, Victor nataka awe anaenda kanisa. Sababu anaenda kanisa because ya rasta. How can you do for? Enda uongea na yeye. Akaniambia nitaenda. Victor kaenda kule. Akaambia Reverend wa Jama, is my neighbor. Now I want to go to church. Na niko na dead rock. Nitakuwa nafanya nini?
Nikamwambia, akamwambia hata kuna kijana mwingine tulipatiza akiwa na dead rock. Just come to the church, don't worry. Yeah. Akuja kania mama, tumeongea na referend, hasa mastori ya dead rock, sikujali, nitakuwa naenda kanisa. Kuzi nilikuwa namuuliza bona uendi kanisa sababu ya dead rock. Nikapigia pastor mwingine aitwa Pastor Ben on Monday. Nikamwambia Pastor Ben, mimi niko na shida moja, silali. Kwa sababu gani? Sababu nataka kuombea watoto wangu. Unataka kuombea nini? Protection. I don't know why I feel like I want to pray for them for protection. Ben akaniambia, Lucy, let us pray. Let us fast for 3 days. Tuli fast for Monday, Tuesday and Wednesday. Now I'm talking that week. Yes. Hiyo wiki. Nikamwambia Ben, now waite uwaombe. Ben alikuwa rafiki yangu sana pastor. Hata nikianzia project zangu alikuwa anakuja naziombea kwanza kabla nifanye chochote. So Ben akakuja akaniambia, akampigia simu Fred. Mama, tumeongea na mama na nataka maombi. Nataka muombe, tuombe na nyinyi pamoja. Are you okay with that? Fred akasema is okay. Pastor Ben, I don't have no problem. Wanamjua, I have no problem. So akamwambia, okay, when is it? Fred akamwambia on Friday. Tutaenda wapi? Tutaenda birthday. Victor ataenda birthday. So Friday haikutawezekana. On Saturday after birthday na nini na church, wacha tukude next week on Tuesday. On Tuesday. Haya, Ben akaniambia tumekubaliana na watoto wakuje on Tuesday. But nikamwambia no. Hapana. Washa huku ni mbali sana Ben. Nikawaita tulikuwa na Zoom meeting sometimes once in a while tukiwa sisi wote kwa nyumba. So nikawaambia on Thursday tuwe na meeting. Tunataka kuwe na meeting na tuongee kila kitu, mtu aniambie vile anataka na maisha yake. Tukawa na meeting on Thursday. Hata Fred alikuwa kwa rafiki yake anaitwa Ian. Akaniambia hiyo acha nikimbie sababu tuko na meeting leo na mama. Tukawa na meeting for 4 hours. Tukaambia na story ya marriages, vile tutaishi, vile tutakaa, na sasa ni mambo sasa ya kanisa. Na wewe Freddy mtaenda nataka Ben mpatane on Saturday. Hata msiende kule mnasema on Tuesday. Can you make it on Friday before you go to the birthday? Akaniambia mama, unajua Victor, wacha tu aende tumalizane na birthday tena tuende on Saturday. Nikaambia Ben, mimi sijui kwa nini nataka hiyo mambo isipite Monday huko. Kama ingekuwa Friday na Saturday, try to convince those boys to come on Saturday and pray for them. Ben akaniambia, lakini hawa watoto ni watu wazuri. Kwa hivyo wacha Lucy tugoje watakuja on Tuesday. Okay, nikasema is okay. But mimi nilikuwa na feel no, there's something disturbing me sana. Na kuomba sana lini. Nilikuwa naamka usiku na waombea tu. So on Friday nikaongea na Victor. Victor kaniambia wanafanyanga birthday moja na my friend called Rona. Rona akamtumia pesa, nikamtumia pesa ya birthday, akaniambia anaenda Kitengera. Nikamwambia instead of going to Kitengera, hawezi kuja mfanye sababu wanafanyanga birthday hapa. Kuna mali wanachomeanga kuku pale nje umetengeneza. Hamwezi fanyia tu hapo nje. Akaniambia mama, tuacha niende tu. Tunakuanga na hii hiking, wanaenda hiking. Wanakuanga na motorbikes za hike. Tunaenda tu hapo tu then we come back. Nikauliza Fred, wewe unaenda sababu ya Fred aidangi na watu wengine. Akaniambia mimi sitaenda, nitakaa tu nyumbani. But on that Saturday, on Friday, Fred tulishati na yeye Friday night. Na alikuwa mahali ananionyesha nyumba, ananiambia mama, hii kitchen iko mzuri sana, hii working table ni mzuri, wameweka granito. Akaniambia wewe, nikamuuliza ni wapi huko, hakuniambia, lakini akaniambia tutajenga ile working table za kule, tutaweka hivi. Hii ni mzuri granito, hata ukiweka haiharibu nini whatever. So tukashati mpaka saa 6 usiku. On the following day nikampigia simu, nikamwandikia message, nikamuuliza Fred, how are you? Akaniambia I'm fine. How was your brother? Akaniambia he's okay, he's in Kitengera, I'm home. Okay. Nikamkunyumbani sawa. Okay. Ukimsikia sababu alikuwa mteja kuona simu, say hi to. Lazima mimi nikiongea na wao kila siku. Hakuna siku sijaongea na wao watoto. Yeah. So tukawa hivyo. Lakini hiyo siku nilisumbuka sana on a Saturday night. Saturday night nilisubua. Kuzi ukiona ile message niliandika message na waambia where are you? You are not picking my phone. That is Saturday. Simu ile message hakusoma,
ilikuwa Saturday saa 5 ya usiku. Hiyo hakusoma. Nilikuwa za msichana zote alikuwa amesoma na akarudisha 10 o'clock. Kutoka usiku wa saa 5 sasa hakurudisha message, lakini nilisumbuka sana. Nikauliza, where are you guys? Please pick my phone. Nikajaribu mpaka kuongea na voice message. Nikamwambia mimi nasumbuka sana. Mahali mko tu niambieni kama mko sawa, because me I'm not comfortable at all. Nikawaambia can you read Psalms 121? God awarinde mahali tu wako. Ukisikia zile voice message nilikuwa naandika that Saturday rini, it's like mimi Mungu alikuwa ananionyesha something is happening, kuna kitu tatendeka. So mimi nilikaa nisikuwapata on Saturday. Nikapigia Pastor Ben, mimi watoto miss wapati on Saturday. Kaniambia Mama Fred walikuwa naenda party, lakini wacha tuwangoje. Hata mimi tawagoja kanisani on Tuesday. Nikaambia my brother, mimi sipati watoto that day, only that day on Saturday. Akaniambia wase unajua sasa ni vijana. Nikamwambia taka ni vijana, Fred Victor is okay. Akuange na simu saa zingine, ako na simu hata hiyo time. Lakini Fred akikuta missed call lazima apige. Kama simu imezima lazima afungue, akikuta kama nimepiga lazima anipigie. This is not, kuna kitu sio nzuri nasikia. Nikaambia mamangu watoto mimi nimewakosa. Nikaambia Pastor Ben, mimi nasikia kuna jambo baya, watoto wangu siwapati. On sasa ni Saturday night imekusha. Monday si ni Sunday sasa. Nikatumana, nikaambia kijana mwingine hapa kuja angalie kama kuna mtu huku ndani. Akaniambia mama hakuna mtu. Mimi sioni mtu huku. Urukia kwa fence uangalie kama utapata. Sipati mtu. Kuna kijana huyo ametoka hapo Guzo. Hao watoto niliwaacha hapa nikienda Ulaya. So walikuwa kwa hii nyumba na wanaishingi na hao Freddy. Guzo alikuwa na funguo. Akakuja kafungua akalala peke yake wapata on Saturday na Sunday. Nikapigia mtu mwingine simu rafiki yao. Nikamwambia enda huko uangalie, na sana uangalie kama hiyo shimo ya maji kama wametupwa huko. Sasa nimeanza kufeel hii kitu, kuna kitu. Akaniambia lakini huwezi kufikiria hivyo, hakuna kitu kama hiyo. Akafungua huko na akasema hakuna kitu kama hiyo, lakini usifikirie hivyo. So ilikuwa on a Monday. Sasa Tuesday nikapigia Apostle Ben, nikamwambia mimi Ben, mimi sijui nasikiaje, kuna kitu baya inaendelea. Huyo sio Fred ni mtu wa kuongea. Fred ni mtu wa kunipigia simu, lakini hata roho yangu inasumbuka sana. Alikuwa on church, akasema Lucy na wangojea kanisani, lakini kuwapigia simu ni watenja. Tuliagana tukutabanane, we meet at 9:30. So nimewangoja wacha wakuje. Kijana mmoja akanipigia simu, akaniambia mama, nilikuwa kazini. Akaniambia mom, Fred and Victor they were murdered, they were no more. Ndio habari nilipata. Mungu ni mzuri. Nilijaribu kupigia niposa, nikampigia simu, nikamwambia vile nimesikia. Akaniambia Lucy, unaweza nipatia namba ya brother yako? Hata sijui vile nilimpatia, nikampatia namba ya brother yangu. Nikapigia brother yangu, nikamwambia, akaniambia jirosha kufikiria vile unafikiria. Hakuna kitu inaweza kuwa hivyo. Au nani amekuambia hivyo? Osha mambo mingi. Nikamwambia mimi nimeambiwa na mtu. Na hao watoto hawaendangi for 2 days. Hata 1 day lazima tungeongea na wao. So Ben akaongea na my brother. Wakaenda wakaenda mpaka sasa huko mochari. Wakakuta ni ukweli. Mimi sasa niko kazini. Niko na client peke yangu. Sijui nifanye nini. Tu ninalia. Lakini kuna mtu alikuja akanichukua. Alikuwa ananiambia it was bad kwangu because I was fainted and whatever. Lakini wakaweza kunichukua kunipeleka mahali nilikuwa naishi. Is like 2 hours from mahali nilikuwa nafanyia kazi. So nikaja, wakaniuliza sasa Lucy, what do you want? Nikamwambia mimi lazima niende nyumbani, have to go home. Because now nikikaa huku nafanya nini? Lazima niende because I don't have another children.
I have only 2 boys, lazima niende home. So waka prepare, lakini walinisaidia sana Rin. PCA Church, nilikuwa nasoma PCA Church UK, walinisaidia sana. Maombi, walikuwa nafanya maombi kila siku. Watu walikuja wengi sana na watu walinisupport sana. UK people, they really supported me sana, na wakaniambia tu niende nyumbani. Kwenda embassy, nikapata rafiki yangu embassy, akanifanyia kila kitu. Lini hata sasa nikakuambia nilikuja aje, mimi nilichukuta tu hapa nimeshafika, but alinishughulikia sana. Akanipeleka airport, wakiwa na colleague wa embassy walinishughulikia sana, tukaenda na wao. Alinipatia watu colleagues za embassy kunishikilia mpaka nyumbani. Tulikuja na wao, nikafika. From there in, si kujua what is happening, na biango na watu what is happening. Kuna video ilichukuliwa, hata leo sijaiangalia, siwezi nikakuambia ilikuwa nini na nilifanya nini na what is happening to me that day. Watu walikuwa wananiambia. So nilikuja nyumbani na nilipatiwa dawa za kulala kule hospitali UK. Wanipatia dawa za kulala sababu ilifika mahali ninasikia, na dawa zingine walinipatia sababu ilikuwa nafika mahali nasikia uchungu mwingi na inaingia hapa inatoka na nyuma. Alikuwa ananiambia nichunge sana, nijaribu sana nisiwe na cardiac arrest. Nisiwe na hiyo ugonjwa wa roho. Pati Mungu ni mzuri. Nilikuja nikakaa nyumbani, nikakuta watu wameningoja sana. Kitu sikuamini. Ati watoto wangu hawako uhai. Nilikaa na watu, tulifanya mambo ya kwenda kule mochari. Lini wacha nikuambie, mimi niliambiwa na watu kama nitaenda kuona watoto, nikawaambia vile nimekaa na watoto wangu na vile nimewalea lazima niwaone. Nisipowaona sijui hata mimi sitakuwa. I have to see them. Nione kweli ule nimeka shimo ni nani, ni wao ama sio wao. Nilienda mochari. It's okay. Nilienda mochari. But they were tortured. Walikuwa wametoshiwa, walikuwa wamedungwa kila mahali. From there nilijipata Kenyatta Hospital University hapo KU. Nikapata nafuu, nikaanza kuja nyumbani. Hapa nyumbani Rin nimeshikiliwa na watu wengi sana. Watu wa kanisa wamekuwa pamoja na mimi. Neighbors wamekuwa pamoja na mimi. Mimi nimeona kila wakati watu kwangu sijai kaa kwa nyumba peke yangu. I have compassion group for Diana Kamande. Kamande, thank you so much. Amekuwa na hiyo group wa mama is like 40 women walikuja hapa to comfort me, lakini na walikuwa na shida kama zangu, wamepitia shida za kama hizo niko nazo. Wengine hawana watoto, wengine wako tu single kama mimi, watoto wao wameshaga. So hata hiyo group nilifanya tu mimi niwe tu na nguvu, because nikaona kuna watu wengi, kuna watu bado sio mimi, kuna watu tu wamepitia na bado wamesimama. Walikuambia nini kufanyikia watoto? Kuna kitu ambayo hata wakati huu sijawahi jua vizuri mimi what is happening. Ni vile tu nasikianga vile kulienda. Ati walienda wakatoka hapa wakaenda Kitengela. The party friend on Saturday alikuwa huku na tukaongea na yeye. Na neighbor wangu akaniambia friend alikuwa kwa ile nyumba juu na nikamsalimia on Saturday. Kwa hivyo Saturday friend alikuwa wapi? Alikuwa kwa hii boma. Victor alikuwa Kitengela. So how vile friend alitoka hapa akaenda kule, atujui hata wakati huu hata leo nani alimuita and what is happening. Hata alikuwa nauliza DCI simuangalie phone calls muone nani alimuita na walienda aje. Because we don't know. Na Fred sio mtu ule anapelekana na wao. Ni mtu very dependent. Anakuwa tu independent. So nikawaambiwa ati walienda kule, kuna one of the deceased called Mike. Sister yake ako US anaitwa Edina. Alikuwa amejenga kule Kitengela.
So Edna akawa walikuwa naishi huyu Mike alikuwa na akaambiwa na Edna sister yake aende akaangalie nyumba. So wakasema hii birthday wataenda kufanyia wapi? Huko kwa hiyo ilikuwa two woods. Hawakuwa wamekaa maishi sana kwa hiyo nyumba. Wakasema waende wakafanyie birthday huko. Na nikaelezewa walichukua motorbike wakaenda kwa neighbors kuuliza kuku wachinje wakuje wakule. Sijui kama walienda walipata ama wakupata. Na neighbor alisema walitoka hapo around 6 na motorbike zao na wakaenda. Yeah. Sasa Lynn, kile kilisababisha kifo na mauaji, me I don't know even today. But kile kilinichangaza sana cause wakati tulienda nilisikia kuna mention ya kotini. Ilikuwa ya kwanza mimi sikuambiwa. Ya pili ndio niliambiwa kuna koti tunaenda kotini. Nilienda kotini. Kwenda kotini nikaambiwa huyu mtu alikuwa ameshikwa mtu mmoja anaitwa Ore Mugai. But wakati nilienda kotini mimi nilishangaa sana. Those people walinianza kuintimidate. Wakatuthreaten, tulikuwa na my sister. Wanasema tunawapiga picha, sijui tunafanya nini. Wakatukibisha na tuko kotini hapo nje. Tukaenda tukakimbia tukaingia kwa gari. Mimi nikakaa hapo tena nikarudi kwa judge. Nikamwambia mimi vile nimeona, mimi nimestuka sana na hawa watu. Even me wanaweza nifanya kitu mbaya. Sasa nikaenda nikaandikisha statement about the intimidation. Na wakati tulienda kule Kitengera tukapata nikaandika statement, ilikuwa on Monday. Tukaambiwa tukuje on Monday. Tukaenda Monday kuandika statement. Tukapata mtu mwingine amekuja hapo kijana. Anasema ati ametoka kule kuuza shamba. Kule akakuta na watu akawaambia tutakufanya vile tulifanya hao vijana wa huko. So nikauliza hao police. So those people still were there. Hao watu walifanya hiyo kitendo still wako wapi? Wako huko. Wanasemanga watoto ni ng'ombe walikuwa wanaiba. Wanasema ni ng'ombe but Lynn, hao watoto hata sijui kama ng'ombe hawajaiona. Ng'ombe wanaionanga ikipita kwa barabara. Then watoto wangu ni watoto ambao nimewalea hawana shida ya chakula. Walikuwa nafanya hii project, hiyo ni pesa nyingi walikuwa nashika kwa mkono yao. Wanawezaje hata kuiba ng'ombe? How? Tena hii ni ng'ombe Lynn. Walikuwa wanaenda kuiba na speed motorbike. Walikuwa tu laha zao za kuendesha hizo motorbike wanaendanga nazo. Hakuna kitu kama hiyo, hawezi wakaiba ng'ombe hao. Na hiyo mob justice hakuna mtu yote hakuna information kama ni mob justice lazima mtu mmoja agesema ni yule na yule, lakini lazima igesemekana. Tuseme kama Nairobi mtu akipigwa na mob justice kuna crowd. Lakini hapa hakukuwa na hiyo crowd. Unaona ni mahali walipelekwa mahali kwa kichaka bari sana. It's very far. Sababu niliambia I don't know is 7 km from the road. It is far. Mimi hiyo nilisema hata sitaenda. Nilikosa nguvu ya kwenda huko. Yeah. Nilikuwa naona hiyo sio mob. That is like something is planned. Because walikuwa ndani sana. Na nilikuwa najiuliza hata huyu mwingine mkubwa nani alienda huko kufanya nini? Nani alimuita hapa akaenda huko? So kuna maswali mingi sana. Mimi niko na maswali mingi sana Rini. Unajiuliza nini? Mimi najiuliza sana. Hata saizi niko na counselor. La referee wa kanisa yetu ni rafiki yangu na ni referee wa kanisa. Aliniambia ataenda na mimi na ameenda na mimi vizuri sana. Kuna wakati najikuta nikiongea. Naongea na Fred unaongeanga naye sana because Fred is a man of peace. Ni yule mtu ako peace. Ni yule mtu ambaye anaweza kuta mahali kukiwa na vita na aweze kupeleka hao wagereshe mpaka they calm down, watulie. So najikuta nikiongea na friend even najikutanga nikimuuliza maswali nyingi sana. Namuuliza friend, you are a man of peace, what is happening? Can you tell me? Because me I know nothing. Fred, wewe ni mtu ambaye about IT na whatever. Ulikosa tu kutoa tu information na hata kitu uniashie. Fred, hao watu walikosa kukusikiza. Because me I know Victor. Sio yule mtu unaweza mgonga nyamazi. Victor anasema utaniletea yeye. Victor ni mtu ambaye huwezi muumiza, lazima atawanyamazisha. Lakini Fred
Fred ni mtu ambaye a lot of peace, hata wananyamazisha. So ninajikuta tu nikiongea na wauliza walikosa kusikiza. Kwani hao watu wabaya aje? Kwani nini nilifanyika? Najiuliza, ni nani nilikosea lini? Mimi najaribu naangalia naona hakuna mtu nimefanya mambo baya. Hata kama nimefanya nini nimefanya ifanye mtoto wangu auliwe? Hakuna. Mimi nakuanga na roho mzuri sana. Even ya kusaidia. Unaona hawa watoto wako kwa hii nyumba, si umewapata hapa? Nimewapata. Hawa watoto niliwaacha hapa. Hizi bedroom zao iko chini na ile iko juu. Niliwaacha hapa. Na hawajaitoka hapa. Wanakuanga hapa. Mimi nimelea watoto wengi sana. Lini. Na I think I don't know. Siwezi kuwa niseme nimekosea mtu, kuna kitu ya mtu niliiba, kuna mtu nilifanya mpaka afike mahali ya kuua watoto wangu. No, even family. No. Me a mother of peace. Mimi napenda amani sana. I make sense. Hiyo sio ati mtu nilimkosea akaenda kufanya aka revenge. I don't know what is happening even today. Yeah. Na kotini unafeel ni kama polisi wanakupea majibu, unafeel ni kama kuna anything you're getting, investigation, where are we? Sasa hii Rin, sasa ndio kitu ambayo mimi I don't understand. Kusi mimi nimeenda mpaka Isinya DCI nikamuuliza kuna kitu ambayo mmesikia, what is happening? Ananiuliza wewe umesikia nini? Kuna information uko nayo tuambie. Sasa namuuliza, you have the machineries you guys, how can you ask me kama nimesikia kitu? Mimi nakuja kwenye usaidizi unaniuliza maswali. Nilitoka huku nikilia Isinya, nililia sana, nikarudi nyumbani. So huyu mtu mmoja alishikwa na akastakiwa Manda because he was there. Lini huyu mwanamume anaitwa huyo Ore Mungai, anasikianga ni chairman wa hiyo kijiji. Mimi najiulizanga, chairman wa kijiji, chief lazima angekuwa anajua hiyo maneno, lazima sub-chief anajua hiyo maneno, lazima kuwe na watu walijua hiyo maneno. Sababu ni mtu ambaye ni mtu anajulikana sana. Yeah. Lakini hakuna kitu inafanyikanga. Mimi nikienda naambiwa waweze wakati walikunywa oath. Wa Masai walikunywa oath na hawezi wakasema kitu. Sasa wamekaa hivyo. Mimi najiuliza kama mtu amekunywa oath, sasa hiyo ni nini? Tutafanya nini? Watu wakienda wanakunywa oath huko wanafanya mauaji. Kwa hivyo tutafanya nini? Kwa hivyo hata government is like hawa Masai, they are very strong than the government. Yeah? Hawa watu kwa mna machineries wanaweza enda huko area. Tunaendaka kotini kila siku, kila wakati. Sasa koti hakukuwa na koti this time on 15th, tukaambiwa iko 9th March. But mimi washa nikuambia nikienda when I prepare to go that court, hiyo wiki nakwanga tu na shida, diarrhea, butterflies, nikifikiria nitaenda kuona huyo mtu kotini, nikifikiria nitaenda kuona hao watu wananichukia sana. Nikienda huku wananiongeleshanga wakinifanya hivi mpaka nje ya court. They are very bitter. Even to go there hata nasikianga sina security. And that's why I have many people who came here in the house. Kuna wamama wanakujanga wanajitorea. Wanakuwa na mimi, those compassion group, one of them Sarah, Ward, Nancy, Connie, wanakuja tunalala na wao. Na Wangari tunalala tukiomba pamoja. Alafu tunaenda kotini. Kabla tuende kotini tukakuanga tuna maombi kwa hii nyumba. Yeah, because even to go there tunasikianga hivyo na tuna security. Ni nini inakupatianga nguvu sasa amid hizi vitu zote ukipitia? Hii mambo nikipitia ni maombi. Maombi inanipatianga nguvu sana, but not me. Sio mimi. Sababu mimi hata kuomba ni shida kabisa. Mimi ni mtu ambaye sijailala bila kuomba, lakini shida na kuomba sana. Lakini maombi inasema kama maombi ya watu imenisimamisha sana. Like say kama wao kama the ACK Church. Mimi huwa naendaga ACK Church. Wamenisupport sana. Walikuwa nakuja huku kila siku, Vika anakuja karibu kila siku kuniona. Tunakuwa na maombi, tunakuwa na fellowship. Ile kitu imenipatia nguvu in this house ni watu na kuomba.
hiyo imenipatia nguvu sana sana because that is 4 months now and still even to date lazima niwe na wageni, lazima tuwe na wageni wanakuja kuniona, tuna fellowship, tunaomba, wengine rafiki zangu, tuko na history ya kitambo, tunakuja saa zingine tunawacha hiyo mambo ya watoto, tunakuja story za kitambo, mambo ya business, kuna kitu ilifanyika, we love that. Kwa hivyo I think in life nimekaa na watu sana na watu wamesimama na mimi. Lini nilikaa sana hapa nikajiuliza nitafanya nini? Cause watu wamesimama na mimi. Nikasema nitafanya Thanksgiving. Yes. Vika kaniambia, Lucy, there is okay. Unataka kufanya Thanksgiving sababu gani? Nikamwambia because God amenipatia wakati wa kukaa na watoto wangu for 25 years and 30 years. Okay. Counselor wangu akakuja hapa. Kaniambia, Lucy, unataka kufanya Thanksgiving because of what? Nikamwambia because of kukaa na watoto wangu for 25 years, 30 years. And vile watu wamenishikilia. Nataka kuita watu. Because mimi nilikuwa naona kama ninaweza kama singewaambia thank you. Nilikuwa naona kama wanaweza tawanyika everywhere. Na sitapata nafasi ya kuwaambia kujeni ni washukuru. So nikasema we'll do Thanksgiving in church. After that nitakuja kwa nyumba tuwe na maombi na tukubule pamoja. Na nikawaambia I want you to pray in this house. Nilikuwa nataka kuhama nilikuwa nataka kuhama huko. Nikasema sitakaa sababu hakukariki. And then kulikuwa na uoga mwingi sana, a lot of fear kwa hii nyumba. Mimi singekanyanga mlango hapo nitoke peke yangu. Singeenda. Nilikuja kutoka nje 2 months ago. 2 months sikuwa natoka nje. Nilikuwa napelekwa. Nikitaka kukwenda kama nakuzindikisha na kuambia bye, siwezi toka hapo. A lot of fear ilikuwa kwangu sana. Na wakati tulikuwa na maombi huku, tukaombea kila lumu, tukaomba nikaambia Vika, nataka muombe sasa sitahama, mdogo anywhere, I'll stay here, I'll heal here. Watoto wangu walikuwa kwa hii nyumba na nimewalea hapa. Kwa hivyo nikitoka kwa hii nyumba niende nikae mahali pengine, nitakuwa naona kama wako wapi. So I'll stay here na waone. Na hakuna kitu yao nitaguza. Nitakaa hapo nitakuwa naona picha, although kuna picha zingine naangalianga inani affect sana. For example, there is a videos huwa wananitumia kama huyu mdogo ni joker sana. Anatumia video akidansi hapa, anadance. Kwanza wakati mwingine tununua hii mashini za PA system. Wakati zikiwa mpya alituanisha wakadance, wakanitumia video. Anaenda kwa bedroom yangu, anafungua wardrobe, anania mrembo. Huwa ananiita mrembo. Huyo. Nitakumbuka watoto wangu kwa uzuri. Ananiambia mrembo, can you remember this dress? So unajua hivi ulikuwa na match, unajua mami unakuanga msupu sana. Hiyo video niko nazo. Sasa zingine nikienda kuziangalia sina ni affect sana. Lakini nasemanga I have to nitaziangalia, nitaenda pole mpaka nijue kweli they are not there. Nijue kabisa waliniondokea. Na niweze kuwa ninawakumbuka kwa uzuri. Na nikiona hizo video niombe Mungu sana hizo zinani affect sababu sio kitu naweza tupa. Hapana. Usitupe. Sitatupa. And all hope is not, it's not lost. Lakini you must believe kila kitu itakuwa sawa na utapata majibu zenye naomba Mungu utapata majibu na everyone alifanyia watoto wako na pia au wengine wawili. Hata wengine wawili. Justice itafanyika. Na hao wengine wawili walikuwa tu still my friend. Hata hiyo siku nilikosa hawa, nilikuwa nawapigia simu nao ni watenja. So it's just something that you genuinely don't understand. I don't understand. Ni kitu ambayo si understand kabisa. Na wao sasa just serikali ndio inaweza niambia what is happening because ndio wanaweza enda fanya uchunguzi, wafanye kila kitu. Na kama wanaweza fanya, wanaweza toa hawa watu because they are there. Yes. They are there. And we just, in this country, sometimes all you can do is hope and pray that justice will prevail. Saa ingine unakanga unafeel tu ni kesi tu ishafanyika na itasahaulika tu na nchi isonge mbele. Mimi sasa ikisahaulika hivyo, I think naweza kosa kupona haraka. Hata kama
I cannot blot them back. Hatuwezi tukalete watoto tena, lakini ukijua what is happening, ujue kwa nini closure, ujue nini ilifanyikia watoto wangu. Cause kama ni watu wambaya, ningekuwa nasema wajua nilikuwa nawaambia tu wasifanye ini wakafanya. Unaona, kama ni waharifu, ningekuwa nasema nilikuwa nawaambia wasiende kuiba na walienda kuiba. But those are innocent boy. Innocent boy. Watu wanajitafutia. Nikikueleka kwa nyumba uone machines za huyu first born. Uingie kwa store uone kwa hiyo pay system. Huyu mdogo alikuwa anafanya na Mike Roa. Walikuwa wanafanya kazi na yeye. Hata hiyo week walikuwa wameenda Mwea. Wakafanya kazi na walikuwa wanafanya sababu part time yake ilikuwa DJ. Walikuwa naenda kufanya na Mike Roa. So those watu sio waharifu. They are innocent. They kill innocent. Yeah. Kwani walifanyia watoto wako hivi, ungetaka kuambia nini? Mimi naweza wachia tu Mungu. Sababu mimi naweza sema wasiwe ipumzika duniani na kizazi chao. Sababu ameniumiza clean. Mimi hata singetaka Rini mtu mwingine aliye vile nimelia. Singetaka mtu mwingine Rini asikie uchungu vile nimesikia. Mimi nimesikia uchungu mwingi sana. Hata hakuna kitu naweza sikia vile nimesikia. Hakuna unaweza nifanya nini nisikie uchungu nimesikia? Nothing. Yeah? Hata kama nikufe zaidi, siwezi nikasikia uchungu. Yeah? Lakini siwezi taka mtu afanyikiwe asikie the pain nimesikia kwangu. But hao wamefanya hivyo. Mimi nikasema tu Mungu tu wasipumzike duniani. Yeah. It is very, very painful. You don't have any children. I have only 2 boys. Na nilikataa hata kuolewa. Nikasema let me brought my kids up. Nikakataa mambo mingi. Nilijinyima mambo mingi sana. Nilijinyima sana. Nikasema I'll work hard. Sababu mali kulikuwa violence na nimetoka kwa Bwana. So nikasema I'll work hard and I'll give my children the best. So mimi sio mtu wa kupumzika. All the time I was working, thinking about them. Watu waliwaua wakijua vile waliua watu wazuri. Hawangefanya hivyo. Even my neighbors can tell you. They are very good children. Boys. They were good boys. They were good boys. Watoto wangu ni watu wa watu. Hata watu wanasemanga ni watu wa watu. Watu. Ungetaka kuambia nini wa Kenya? Ama anyone mwenye ana watch, mwenye anapitia, ungetaka kuambia nini? Ningetaka kuambia I think hii dunia vile tunaweza kaa tukae tuna Mungu. Hata kama huo Mungu saa zingine anatufinya sana na unasikia uchungu. Hata I remember the ule nani wa Biblia alisema alikuwa anaitwa Ruth. Ni Ruth. Alienda akapata mashida, alikuja akasema asiitwe Ruth aitwe Mara cause Mungu amempatia the pain. So hata ukipita ile mambo ngumu aje, at the end of the day tu tunashukuru tu Mungu. Yes. Yeah, because he know anajua kila kitu na kila sababu. Wow. Wale watu wangetaka kuwasiliana na wewe pengine wanaweza wasiliana aje na wewe? My number is 0722 73 8102. Yeah. And my email is lusansn@yahoo.com. Okay. No, at gmail.com. Lusansn iko na n mwisho at lusansn38gmail.com. Yeah. Tutaiweka hapa kwa screen. Yeah. Thank you, Lucy. May God be with you. May he give you peace of mind that surpasses all understanding. Amen. And may you find closure. Yeah. And thank you for even sitting na kushare story yako na wewe. Yeah. Guys, her contact details ziko hapa kwa screen. You can reach out to her. Hata si just to talk or anything, drop her a message. Yeah, just something to motivate her. Contact details zako ziko hapa. And I hope one day tunaweza kaa chini na tuseme at least we have a bit of closure. Yeah. Guys, thank you for watching. Bye bye.